We'll be talking a little bit about the book that I wrote and about the translation of the book into Polish, and then having a discussion, a little bit of a discussion about it. And when we finish, if anyone would like me to sign your book, I am able to do that as well. Bismillahirrahmanirrahim. So I'll just speak for about 10 minutes, and then we'll talk about the Polish translation and go forward. First, I'd like to say just why I wrote this book. My main motivation for writing this book was gratitude to the Qur'an, because the Qur'an gave me back my belief in God. When I was a child, I felt myself very close to God in a really natural way. I was raised Roman Catholic, and I used to go to church. I was, very observant, but the place where I felt closest to God was in nature. I'm from Canada, and we used to play in the woods and in the fields, and I remember feeling very close to God when I was a young child. I would walk through the forest, I would sing, and I felt like I was completely, in harmony with nature. I think now, after studying Islamic theology, I think this is a sign of the fitrah of the human being, the internal sense of connection to God that we're all born with. When I was 15 years old, I lost my faith. Absolutely. I went to Catholic schools full-time, not public schools. I was taught by priests and nuns. And and it was in religion class, actually, in theology class, where I lost my faith, because Christianity no longer made sense to me. And so I stopped practicing Christianity. I no longer had any attachment to any religion. Sorry, sisters. And at this point, I forgot about religion altogether. I didn't even think about it. I was like any other student, going to school with my friends, going to university. I didn't think I needed any religion. I didn't really care about it. I wasn't interested. But when I was in my last year of university, I went to Paris to study for the summer, and I made friends with some students from Senegal, and they were Muslim. They weren't the most religious Muslims, They spent every night in the clubs and dancing, but they were good people. They were nice, kind, good people. And they were Muslim, and they were proud they were Muslim. They were the first Muslims I ever met. And I think that was Allah, brought me first to an introduction to Islam through these very gentle, nice people, so I wouldn't be afraid of Muslims and Islam. They didn't talk about religion, but I became very curious about their background, their history. And so when I went back to Canada, I started reading about Senegal, West Africa, about their culture, about their religion. Knowing they were Muslim, reading about it meant that their holy book was the Qur'an. I'd never heard of the Qur'an, so I decided I'd get a translation, start reading the Qur'an. What happened to me after a few months of just flipping through the Qur'an, just a very small translation, is that I found a very strange feeling welling up inside myself, emerging from myself, from inside. I was 23 years old, so I'd had no faith, 22 or 23, so I had no faith or no religion for 7 or 8 years. And what I realized after a time was that this feeling was an awareness of God, the same awareness of God that I had when I was a child. And it was the Qur'an that gave that to me. And it's because of that I wanted to then study and understand, how did this Qur'an come into my hands?
this book that was so important to making me believe in God again and feel, not just believe, it wasn't an idea, it was awareness, a full body, complete awareness of God in my life. To understand, how did this get to me? And it was through the Muslim community and the teachings of the Muslim community that brought the Qur'an to me. And so I was very curious about that. I went on, I decided to switch my doctoral studies. Initially I was going to continue on for my doctorate in art history. I switched to Islamic studies. I went to Chicago and did my PhD in Islamic studies there. And then when I began teaching, that's when I wrote this book. And there were a few themes that really fascinated me. One was, what does the Qur'an say, first of all? I mean, what was the message that opened my heart and has opened the heart of so many people? Second, how did the Qur'an get to me? And that's the history of the transmission. How do people teach the Qur'an? How, as both a book, as a text that we hold in our hands now, but also the words that we hear beautifully recited. So a written book and also an oral or spoken book. How did it get to us? And that is an important aspect of the book, is to understand that history of transmission over the ages. And then the third thing is, how do we understand the Qur'an? How do we interpret the Qur'an? Because as I quote Sayyidina Ali ibn Abi Talib in one of my chapters, when Sayyidina Ali was in an argument with the Khawarij, for those of you who know, the Khawarij were those people who left Sayyidina Ali. They used to support him and then they turned against him. And in fact, one of them even killed Sayyidina Ali. Those people, they said there's no judgment except for God. That judgment belongs to God alone. And you have to judge by the Qur'an. And Sayyidina Ali said, this Qur'an, it's a book between two covers. It does not speak. We speak for it. So this is the whole issue of human interpretation. As human beings, we can never remove ourselves from the process of interpretation. We are always putting ourselves somehow in the meaning. Our own personal desires, our social context, our cultural context, our interests. And the goal as a believer is to try to remove ourselves as much as possible. So we let Allah subhanahu wa ta'ala speak to us. This is kalamullah. These are the words of God. We want the words of God to speak to us, yet we keep finding ourselves in the middle of it, in the way. So how do we understand that? What is the process that scholars have used? A methodology of interpretation, of tafsir, of the Qur'an, but also what do we need to do individually, spiritually, to understand about ourselves, the way we think, the way we act, that where we ourselves become a barrier or an obstacle to really opening our hearts to Allah speaking to us. So these are the main themes of this book and what I try to write in a way that is accessible to a kind of general reader. You don't necessarily have to be Muslim to read this book. I have, it's used now in many universities and colleges and seminaries in the United States and Canada as a book to learn about the Quran and Islam for religious studies classes. But I think also there's a lot of information in there that many Muslims even don't know. So I found that many Muslims are happy to learn more about these themes that I explored. It's been a great, really the privilege and blessing of my life to be able to write about the Quran. It's a heavy weight, you know, it's a big responsibility.
to write about the Quran, because we're talking about Kitab Allah, God's book. And I feel very blessed that I had the opportunity to spend time to study and discuss this with so many knowledgeable people, to be able to finish it, and then also to have, mashallah, it being translated now into some other languages. So with that, I'll pass it over to the professor. Jesteśmy wydawcą książki profesor Ingrid Mattson, język polski i Instytutem Napisanym. Jest to pierwsza praca, która została przygotowana we współpracy z wydawnictwem, z przedsięwzięciem Averroes. I mamy nadzieję, że jest to początek dobrej pracy, dobrej współpracy. Profesor Mattson przed chwilą powiedziała mi, że właśnie jako jeden z dowodów na jakość tej pracy jest to, że podoba jej się bardziej papier naszej książki niż oryginalnego wydania, więc zostaliśmy docenieni w jakiś sposób. Jeśli chodzi o książkę Ingrid Mattson, tak jak pani profesor powiedziała, jak siostra powiedziała, jest to podwójnie ważna praca. Po pierwsze dlatego, że jest to książka o książce Boga. No po drugie dlatego, że jest to przedstawione w specyficzny sposób. Wybierając tę pracę, szukaliśmy, jako Instytut Studiów nad Islamem, szukaliśmy pracy, która będzie właśnie pracą o Koranie, pracą kompetentną, pracą na najwyższym poziomie, ale jednocześnie książką, która będzie dostępna dla czytelnika. Książek na temat islamu w językach zachodnich, zwłaszcza w języku angielskim, w języku niemieckim, francuskim, jest dosyć sporo. Jest to książka, która jednak co wyróżnia pracę profesor Mattson, jest to, że jest to z jednej strony książka bardzo na bardzo wysokim akademickim poziomie, a jednocześnie jest to jedna z niewielu chyba, nie wiem czy jedyna, ale na pewno jedna z niewielu książek o Koranie, która jest tak kompleksowym podejściem do zagadnienia. Większość książek, które powstały zwłaszcza w świecie akademickim zachodnim, jest bardzo szczegółowa, dotyczy bardzo wąskich zagadnień. Natomiast profesor Mattson napisała pracę, która obejmuje całą religię tak naprawdę, historię islamu, dzieje islamu, doktrynę. Wpisuje dzieje właśnie świętej księgi w życie codzienne muzułmanów, braci i sióstr, w historii, w kontekst sztuki, w kontekst kultury. Jest to tak całościowe ujęcie, więc to była jedna z pierwszych kwestii, ze względu na którą zwróciliśmy uwagę. Całościowość. Druga kwestia to właśnie język, przystępny język pracy, który z jednej strony obejmuje specjalistyczne słownictwo. Mamy tutaj do czynienia z lekturą, która jest naprawdę na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o akademickie standardy. Jest to praca, która była recenzowana w takich czasopismach jak Journal of Islamic Studies. Recenzował ją m.in. również Andrew Rippin, jeden z najwybitniejszych islamologów, koranologów Zachodu. Zdobyła pozytywne recenzje, najbardziej pozytywne recenzje. Więc to był ten drugi poziom. Praca na najwyższym poziomie, jednocześnie napisana przystępnym językiem. No i trzecia przyczyna, praca, która poświęcona jest tym bardziej w drugim wydaniu. Jest to druga przetłumaczyliśmy dla Państwa, dla braci i sióstr, drugą edycję tej książki, która jeszcze bardziej została poszerzona na ten aspekt kobiet. Jest to bardzo mocno zaakcentowany aspekt kobiecości. Jak bardzo islam jest religią skierowaną, zwróconą dla kobiet. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zawiera pewne przesłanie, które można uznać za przesłanie związane z apelem, możliwością
wyzwolenia kobiet, pewnego rodzaju teologii wyzwolenia kobiet. Więc były te trzy aspekty, które zdecydowały o tym, że wybraliśmy tę pracę. I między innymi to są te trzy aspekty, dzięki którym lektura tej książki na pewno będzie bardzo ważnym doświadczeniem, czego życzę wszystkim obecnym. Nie chciałbym Państwa zamęczać tak szczegółami technicznymi na temat procesu przygotowywania tej pracy. Przygotowanie książki trwa dosyć długo, jest to żmudny wysiłek, w który było zaangażowane wiele osób. One są wymienione tutaj na stronach redaktorskich, w stopkach książki, więc można docenić wszystkie te osoby. Myślę, że praca broni się po prostu sama. Jeśli chodzi o naszą pracę, wysiłek translatorski, wysiłek edycyjny, redaktorski również broni się sam. Zrezygnowaliśmy z przygotowania specjalnego polskiej przedmowy czy polskiego posłowia do tej książki, ale jak Państwo zauważą, jest dosyć dużo redakcyjnych przypisów, które kontekstualizują w polskim dla polskiego czytelnika tę pracę, także nie musieliśmy jakby zapowiadać, jaką pracę wykonaliśmy. Ona jest tutaj obecna, można ją mam nadzieję, docenić. No cóż, to są wstępne, ogólne słowa, które mógłbym skierować do Państwa. To jest, miało być wieczór autorski, mamy dzień, ale jest to w dalszym ciągu czas dla autorki tej wybitnej pracy. Ja nie mogę zaangażować się bardziej w rolę prezentera tej książki, ponieważ mógłbym zaryzykować pewnego rodzaju subiektywizm, ponieważ tak wiele łączy mnie z autorką, jeśli chodzi o na przykład drogę do islamu, czy o doświadczenie poznawania islamu, więc wolałbym, żebyśmy zaprezentowali samą tą książkę. I jeszcze raz chciałbym zwrócić się do Państwa, do braci i sióstr o pytania, o jakieś uwagi, może jakieś wyjaśnienia dotyczące tego przedsięwzięcia. Może ja zacznę